Welcome to a special workout before the storm. Seems like a storm is coming, stretch before commencing already workout. And already I'm warm up already, face completed because went this morning to shop, so I got a backpack heavy goods. Grateful, thankful my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and I don't know how long we're gonna go until it rains and thunders. And I encourage all to work out, train, exercise. Working out, training, exercising has been is. Shall continue to be my medicine and therapeutic choice. We're gonna stretch a little bit, and we're gonna do, of course, the double trouble over time, every time, Rainbow Dragon. Where my dragon at? Pledge your allegiance, legions. Grateful, thankful today, albeit financially stressed. Just financially stressed at the moment. I just live in the financial stress, but I gotta be saying that gratitude. Rock and roll style. I'm an independent ass. We got at Asperger, so I say things twice, three times, and I have social awkwardness. I might dance. Dancing is my favorite sport, and if I divulge, discuss. Geopolitics is my obsessive interest in my kingdom and my realm, and for years and years and years, I have been involved in geopolitical analysis and theorizing, and I'm an independent geopolitical analyst and theorist who has predicted in a general overall manner the current international conflagration, the World War III scenario back in 2019 in October. Got some solutions, some things I don't know, and some things I'm mediocre. My main obsessive interest, the holy trinity of Adrian Hanna, Dragon Rebirthing New Discovered, is geopolitics, sports and fitness, dancing, dance. Dancing is my favorite sport, and with that, of course, some rock and roll. Rock and roll 24/7 for the butchers, farmers, doctors, grocery store clerks, public workers. Changing the aqueducts so that we can drink potable water. Double trouble, independent athlete, artist, activist. Always meditating, thinking about the truckers, the farmers, the butchers, the nurses. Those in the daycare, so I changed some diapers today. Please, Wall Street, if you do make a million, give 10% of that million, that's 10% divided by 4, that's 25,000 4 times for LGBTQ causes, for environmental purposes, and of course for other purposes and causes such as women's sports and environmental causes and food security and LGBTQ causes. Welcome into the layer of the dragon from the layer of the dragon. Here we got this gymnasium, so I gotta be saying a little bit of gratitude. Thank you to those who have, of course, prepared and established here this gymnasium with some brain and some muscle. Part of public works, and it's an arena, and you can hear that thunder. I don't mind thunder, lightning. We gotta get that 50-50 overtime every time. If I make a million, I'm gonna give 50% to my anonymous friend. Who wasn't my friend because of the money? Because I never had any. Who wasn't my friend because of the money? Because I never had any. Who wasn't my friend because of the money? Because I never had HAD any. But grateful, thankful today, albeit financially stressed. My rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee, and celebrating the 7 years since I got out of depression when I crossed Canada coast to coast. In August, went, of course, from Montreal to Vancouver, 2.5 days, of course, journey, of course, to cross all the way to Canada, the other coast on the Pacific to Vancouver, British Columbia. And then we went to the east, Then we crossed that Halifax, went from Montreal to Halifax in September. So that's 7 years ago, 2017, on that coast to coast trip. Made me come out of being depressed and suicidal, so back then I conquered being depressed and suicidal, and I've written tens of thousands of pages of philosophy because I'm a philosopher, artist, athlete, philosopher who encourages all to work out, train, exercise. Working out, training, and exercising has been, is, and shall continue to be my medicine and therapy of choice. Thank you, farmers, always thinking about the truckers. Canada, North Americans Unite is the rock and roll song 24/7. North American Complex is the rock and roll song 24/7. North Americans Unite, because I'm a Quebecer, Canadian, North American, and fourth dimension to that trinity of North American, Canadian, Quebecer is the fourth dimension. I can be world peace advocate and internationalist, universal, but fundamentally at the core, I'm a North American, Canadian, Quebecer. We're open to all who come to join here, the great North American complex family in North America. This new emergent civilizational complex from the NDG Montreal HAWK Hawk Island Montreal 2.5 million metropolis. Thank you, farmers, butchers, bakers, nurses. LOV to our nurses, LOV to our doctors, LOV to the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks. Sending some LOV to those changing the aqueducts on those steel toes. Takes that brain and our muscle to change those aqueducts so we can have drinking water. Financially stressed, but grateful, thankful. My electricity bills got food and coffee. And calling for the PPP, the public-private partnership, support the dream. My dream for the North American Union complex via public-private partnership, and my initiatives for the collective coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna play that defense like I'm defending Brady in the Super Bowl, Purdy in the Super Bowl. Playing that defense 24/7 for the collective, encouraging all to work out, train, exercise. We're gonna switch to that French.
Cause we in La Belle Province. So once again, grateful, thankful that my rent's paid, electricity bill's paid, and got food and coffee, and exercising is my medicine and therapy of choice. Parallel with that for mental health is gratitude. Take a little bit of social media, a little bit of internet, and of course ultimately communications. And we gotta build more satellites up in the sky, get that public-private partnership, Dragon Army for security and service, NORAD complex, NORAD NATO North Americans create that UE universal exchange unit via the implementation of my Holy Trinity, the DRT first, debt refusion tree for the creation of the United Universal Exchange Unit, of course. And for that, we're gonna be able to do so much good in the environmental sphere, in the infrastructure sphere, and the DRT is the only solution. Now we're at a point in time, already discussed it so many times. Basically, we're going to take all the public and the private debt and all that money converted to US dollar. We're going to finance an initial money supply for a new central bank to issue the UE, Universal Exchange Unit. Saluting the train conductors of the North American complex. Saluting the train conductors of the North American complex. You know, takes that brain and that muscle. I'm all about independent work, all about independent work, all about independent work, all about independent work, all about independent work. As an ISP artist, athlete, philosopher, geopolitical analyst, and theorist who's made rock and roll the geopolitics 24/7, and with that, of course, gotta salute the firefighters, LOV to the firefighters, LOV to the bakers, the butchers, the nurses, the doctors, and those grocery store clerks, always meditating, always thinking about all the truckers on the road, the butchers, the bakers, those delivering some food in the kitchen cooking, and of course, got me some Ontario peaches. Thank you to my anonymous friend for giving me some of those peaches from Ontario family also. He's got to get that public-private partnership. Everything that I do is a call for a PPP, a public-private partnership, my initiatives for the dancing goddess and the dragon kingdom that is manifesting as the dream. The dancing goddess and the dragon kingdom for the dragon army and the dragon kingdom parallel to the DGA dancing goddess army, to be of course fundamentally called in a car as the complex of the North American civilizational complex. Do me some push-ups, do me some squats, you know, fitness. Since I started 7 years ago when I crossed Canada coast to coast, that event made me conquer being depressed and suicidal, because I see so many things to do, yet to do, write rock and roll songs, children's books, and started on a fitness journey, lost more than 80 pounds, and on a fitness journey always starts today and continues. And we made the great North American linguistic compromise for the continuing of harmony and civilization and equilibrium, and we continue to put it on for the French language. Let's go in that French, because we la belle province. Learn some French with Celine Dion and Rainbow Dragon. Et voilà, vous êtes avec le dragon arc-en-ciel premièrement. Même si je vis un stress financier, je dois dire la gratitude de mon loyer payé, ma facture d'électricité payée, j'ai du café budgété, puis je vous encourage à faire de l'exercice physique, puis à l'entraînement physique, en remerciant les pompiers. Premièrement, amour aux pompiers, aux fermiers, pour dans les champs de patates, puis des navets, puis des cerises. Et bien sûr, avec ceux qui bâtissent, construisent les centrales de l'Hydro-Québec, il faut bâtir plus. Et la gratitude, c'est bon pour la santé mentale, puis l'entraînement physique. Je vous encourage encore une fois la célébration de 7 ans, en 2017, en août, j'ai traversé le Canada, en août puis en septembre. Premièrement, je suis allé Vancouver, en Colombie-Britannique, a pris l'autobus, puis ça a pris 3 jours et demi pour me rendre à Vancouver, puis après ça, d'ici, de Montréal, on est rendu à Halifax, un autre 25 heures et 44 minutes, puis cet événement en 2017 que j'ai traversé le Canada, ça m'a fait sortir de la dépression puis être suicidaire. J'étais en dépression puis suicidaire, puis je l'ai vaincu avec cet événement qui m'a changé complètement ma vie. Puis je dis souvent que j'ai déménagé où j'habitais, mais j'habite maintenant, j'ai déménagé avec rien. Tu sais, j'avais rien quand j'ai déménagé là, quasiment je m'en souviens même pas qu'est-ce que j'avais, j'étais malade, suicidaire, puis j'ai traversé le Canada, puis j'ai commencé à m'entraîner après ça, puis l'entraînement physique, ça fait tellement bon pour la santé mentale. J'ai écrit des documents initiatifs car je suis un philosophe, un artiste, un athlète, puis un analyste et théoricien en politique qui a l'Asperger's. L'Asperger's, ça fait de moi-même que j'ai des intérêts obsessifs. Puis dans les intérêts obsessifs, c'est ça qui préoccupe la plupart de mes journées. Puis quand je suis dedans, je suis tellement intense dans ce sujet-là, la géopolitique. Parallèlement, la trinité de mes intérêts obsessifs d'Asperger's en tant qu'Asperger's, c'est la géopolitique 24/24. Et bien sûr, j'ai fait une prédiction parce que je fais depuis des années, je fais des analyses, puis des interprétations, des analyses, puis des théories en géopolitique. Je suis un analyste et théoricien en géopolitique indépendant, aussi un philosophe, puis un artiste. Et parallèlement avec la géopolitique,
mon intérêt obsessif parallèlement avec la géopolitique, mon intérêt obsessif, bien sûr, mon intérêt obsessif en parallèle avec la géopolitique, bien sûr, c'est l'entraînement physique. La danse est mon sport préféré, danser est mon sport préféré, puis la méditation avec ça, la danse est mon sport préféré, puis la troisième, c'est le rock and roll. Le rock and roll, les pompiers, les travailleurs publics qui changent les aqueducs, on vous remercie, puis on dit bonjour. Puis moi, je suis aussi mystique, là. J'y crois dans la réincarnation et toutes ces choses-là. J'ai été né ici sur l'île de Montréal 3 fois. Une fois femme, 2 fois homme, 2 fois c'est homme-femme. Maintenant, vous avez 50-50. Des fois, messieurs, madame, et des fois, messieurs, madame, mais c'est pas grave s'ils changent pour les travailleurs publics. Qui changent les aqueducs, ouais, la danse, la belle province, le mélange des airs, le coup de tonnerre, le coup de foudre. On entend parler du vin, on entend parler câlin, on entend parler des châteaux, c'est plus de la comédie que vous me chantez. Dragon arc-en-ciel qui me disent, s'il vous plaît, l'oncle. Et voilà, je vous encourage à faire l'entraînement physique. L'entraînement physique a été sur ma médecine et thérapie de choix. Encore une fois, la gratitude. Même si aujourd'hui, je vis juste un stress financier. Le 14 août, je suis juste en un stress financier. À part ça, ça va bien, le stress financier. Mais c'est plus difficile avec l'Asperger's. Bien sûr, on démystifie, puis il y a des malentendus vis-à-vis à l'Asperger's, puis vis-à-vis à ces choses-là qu'on vit, bien sûr. C'est des choses qu'on entend un peu différemment, qu'on voit différemment dans des choses, bien sûr, de différence, puis convergence, puis des choses comme ça. Mais c'est bien sûr que je suis un philosophe. Puis j'ai prédit la situation actuelle, puis j'ai la preuve, là, je l'ai prédit en 2019. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Géopolitique, internationale. J'ai prédit comme une conflagration internationale, soit en d'autres mots, une troisième guerre mondiale en 2019. Là. Je l'ai prévu, j'ai la preuve, d'une manière générale. Je n'ai pas prévu tous les détails en géopolitique, mais d'une manière générale, j'ai prévu que ça allait se passer. Et vis-à-vis que j'avais prévu, parce que j'ai fait des analyses, puis j'ai vu qu'il y avait beaucoup de situations où que les conflits du 20e siècle n'ont pas été réglés, comme ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord. On a fait des règlements, des compromis, comme qu'on a fait de grands compromis linguistiques du français, qu'on continue à faire. Des fois, on se donne des coudes, puis ça fait, on se pousse un peu par la droite puis par la gauche, mais en généralement par là. Ça a bien été depuis plus que 60 ans. Là, puis il y a eu des rafales des années 70 puis tout ça, mais on a passé à travers. Puis là, on essaie de le faire de plus en plus. Puis moi, c'est par la comédie puis le film, bien sûr, que je dois faire le plus pour le français, puis bien sûr pour faire le compromis, puis avec nos frères et sœurs noirs, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre au Québec, au Canada, puis qu'est-ce que j'appelle en tant que philosophe, le grand collectif nord-américain, le collectif de civilisation nord-américaine, donc nous autres Québécois et Québécoises, on fait partie de cette complexe de civilisation nord-américaine. On n'est pas divorcé de l'Occident, mais on a des distinctions. On a des distinctions, bien sûr, puis cette distinction, bien sûr, ça fait partie de nous-mêmes qui connaît, puis bien sûr, on y travaille sur toutes les choses qu'on a, sur le racisme, sur les choses comme ça. Fait qu'il faut toujours faire un travail. Constamment, il faut faire ce travail d'amélioration, puis un travail, bien sûr, de convergence qu'on fait, bien sûr. Fait que moi, je vous encourage à faire de l'entraînement physique, puis bien sûr, c'est quelque chose que moi, je fais moi-même. Donc, je vais partir maintenant en exercice physique en silence, et bien sûr, avec les coups de tonnerre, on continue à faire un gros travail jusqu'à quand il mouille, parce que c'est mon ordinateur portable, je ne vais pas faire mal à mon ordinateur portable, s'il mouille, s'il y a des coups de tonnerre, mais bien sûr, je vais continuer à faire ça. Gonna get around that thunder, get around that rock and roll, and gonna let the main out, and we're gonna split it on the coast, and we're gonna go get some of those. Éternellement, oh yeah, let's go.
some squats. Les accroupissements, on descend en bas. Squats down. Let's go, give me some of those hawks on the toes we go. Les éperviers, s'élancent vers le ciel, on tourne la tête de gauche à droite. Sur les orteils vers le ciel, let's go. Let's go, hawk H-A-W-K. Comme un épervier, comme un aigle. On tourne la tête, s'élance sur les orteils, en symétrie, en balance. That balance in that equilibrium. Let's go, on the toes, flap those wings. Et voilà, on tourne 3 or oh yeah. Let's go, tic-tac. L'horloge. La cloche, on se tire un peu. Glisse la gauche, la droite. Slide left, slide right. Hands up. Let's go. Tic-tac, l'araignée, comme une araignée. Like a spider, get that sweat. On transpire, on fait comme une araignée. Let's go like that spider flip. Flop, let's go 30 seconds. 30 secondes. L'araignée. That's the spider. Some people are afraid of spiders. I love spiders. Bien sûr, les araignées. On dérange pas. I gotta get those spiders up, man. Let's go get those knees up. Raise. Et on balance les mains. Gauche, droite, gauche, droite. That's good, man. C'est bon.
would be great here to have a water. I mean, I'm grateful for the place, but to have a water source would be nice pour avoir un abreuvoir. Pour l'eau, je fais du bénévolat avec le travail public. Let's go City of Montreal, let's go Montréal-Ouest, Montréal-Ouest. Je viens souvent ici, je ferai du bénévolat pour le travail pour emmener un abreuvoir, ça serait quelque chose d'explorer. Hein. Je pourrais faire du bénévolat, faire un petit abreuvoir ici. Hein. C'est juste ça qui manque. That's all that's missing here is a water fountain. I'm willing to do the volunteering, put some muscle for the public, you know, just some digging. I guess we would have to connect it with, because the houses have some potable water, so we just have to dig, put some, like right there, you know, have to dig, put the pipes in. I'm willing to volunteer. Je le ferai gratuitement, du bénévolat, man. Mettre un abreuvoir, tac. Comme ça, on va pouvoir s'hydrater. C'est juste ça qui manque ici, un abreuvoir, mais à part ça, la gratitude pour. See, on a ici dans le gymnase. Grateful for the gym here, but. Call the city 311. J'ai écrit un courrier à la ville. Ils vont répondre dans 7 ans, 7 years later. Let's go squats. 7 ans plus tard, ils vont répondre. Let's go. There's already a pipe here, but I don't know. Oh, yeah. Let's go get me some of those. Clap up in the sides. Clap up in the life. Clap up in those lights. Clap up in those goes we lights. Clap up in those toes we dipes. Let's go for that click, for that clock. Let's go for the tick and for the talking. Let's get it on the goes, man. Ah.
else? Push-ups, man. We get to have a water fountain here, eh? Yeah, we got the hydrant. This is the low just water, man. Woo. Super important to hydrate, HYDRAT if you don't drink. Super important de boire de l'eau et rester hydraté pendant l'exercice parce que on s'est fait chaud. Il faut qu'on s'hydrate. L'hydratation, on peut voir dans le Becherel comment le conjuguer ce verbe-là. On boit de l'eau, boire, hydrater, s'hydrater, je m'hydrate, on s'hydrate, nous hydratons, vous hydratez. Dans le futur, dans le futur, futur passé composé, proche. I was joking, I was saying you're gonna need to hydrate to get the verb in the. If you here in Quebec, we have something called the Becherel, and the Becherel is how you conjugate the verbs. It's an important tool because in French, in the French language, you got a lot of different verbs. So I said how you conjugate the verb to the future tense or in the past tense, how to hydrate with the water. So, and here, all the electricity comes from water actually here in Quebec, so something to think about if you come here. Ah, yes.
We're gonna do a little bit of a few minutes of great iron defensive drill. On va faire un peu d'exercice de la défense défensive du football avec les balles ici. On néglige pas le bas du corps. On fait des accomplissements, we do not neglect the lower body. Symmetry, total body workout. Total body workout. Toes. To head to toes, head to toes. Or you can just, whatever, this is freestyle workout. I'm just doing this. C'est en mode libre. Je fais comme. Qu'est-ce que je fais juste pour transpirer un peu, pour les accoulissements, to lose a little bit of. Just sweat, 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 you know? Get the body. Let's go for that Hawks, HAWK. Les accoulissements sur les orteils. 10, 10, 9, 9. Turn your hockey, 10, west, north, south, on la tête de la gauche, à droite, et puis on y va. On se lance, we launch. Those rockets, those rockets, those rockets. On lance vers le ciel. Let's go on those toes. Sur les orteils. Launch symmetrically. On lance en symétrie. On lance symétrique. On lance symétrique. Symmetrically. Let's go. Park it. Ah, that's good. We slide left to right.
La gauche, la droite, ahí va. Slide left to right, slide left to right. And we're gonna go do some drills and gonna simulate just movement, you know, just bring the ball up 6 yards, 6 yards, 6. If it's get that 18, you throw it with some balls, you know, just throw it all cannons, just freestyle. Must live here, throw some balls, man. Oh yeah. Bring it up and bring it down, and up and down we go.
Oh yeah. I gotta stay hydrated, foda-se, hidratei parce que 27 degrees, il fait chaud. Gotta stay hydrated, buds. If it's hot like this. Oh yeah, and we're gonna go back to headquarters after a few more rounds, but we're gonna go back to headquarters. Oh yeah, workout, overtime, I'm dragging, man. Break, man. I could be smelling this up, up and down. Get those squats and turn the head like this. On this side, let's go. Up and down, up and down, don't want ball, let's go. Get it on the go, get it on the go. On descend et on fait des accroupissements.
3 more. Let's go. You can do it. Ooh. Ah. Ah. Woo. Oh, yeah. Hope somebody was making love in the in the train. J'espère que quelqu'un faisait l'amour dans le. Ben, du point de vue des câlins et des bisous, là, mais pas trop parce que, tu sais, mettons l'amour en médiocre, là, comme pas médiocre, mais l'amour en balance, là, pas tout l'amour, là, mais vous comprenez ce que je veux dire, mais se tenir par la main, des caresses et des bisous dans le train. Holding hands, and kissing and hugging on that plane, man, so. Oh, il y a des mouches. Non, c'est pas des mouches, c'est des moustiques. In French, we got, you know, the moustiques in English is, we got those, you know, that bite mosquitoes, moustique mosquitoes, mosquitoes, biting, coming here, man. We're gonna switch it up. Oh yeah, man. Let's go give me some of those squats. Bring it low. On descend. Puis on monte. Bring it LOW. Bring those knees down. On fait des accroupissements. On descend en bas. Let's go. 10-5. Ah.
3 more, 3 autres. Oh yes. I'm gonna go finish the workout in the sun. On va aller finir l'entraînement physique dans le soleil. Parce que là, il vient de sortir. Puis on va aller vers le papa. On va aller trouver le soleil un peu. I'll go find the sun. I know where it's gonna be now. It's gonna be at the Concordia Stadium. So, not this, but the stadium and the place there. So, I kind of know. Je connais la place. Fait que juste me diriger vers là. J'ai oublié d'amener quelque chose pour désinfecter là, parce que, tu sais, à cause des microbes et tout, mais I forgot to bring something to disinfect, you know. But anyways, I guess if it rains, you're gonna disinfect. The sun is gonna disinfect tomorrow, so ça va désinfecter, mais just forgot. I would love to, you know, like just everything that I touched, just to clean it with a wipe or something avec une lingette qui tue les bactéries là. Mais j'ai oublié, mais I forgot to bring it, so next time I won't forget. Mais ça, c'est parce que j'utilise puis pour les autres, for the others as well, you know, just to wipe. So salute, salute. Bye. If I didn't forget anything, j'ai pas oublié rien. There's the sun, the Pope, so there's the sun, the Pope. It's gonna sun a little bit of that Pope, so it's soleil, so gonna turn my head left to right and gonna go around about it, and always gonna be some of that good rock and roll for the construction workers, always thinking about the butchers, the bakers, the nurses, the doctors. Non, je pense toujours, bien sûr, aux infirmières, aux camionneurs, sur les travailleurs de l'autoroute, les ambulanciers, puis tous ceux bien sûr qui font de l'entraînement physique. Somebody gotta sing some of that rock and roll for the public security forces, you know. Go Canadian Armed Forces, go pour les forces armées aussi, pour la sécurité publique. Quelqu'un, il faut qu'il les aime. Personne n'est parfait. Nobody's perfect. Gotta work on it, myself included, you know. So, always for the butchers, bakers, nurses, carpenters, electricians, doctors, train conductors, always thinking about everything that's happening now across the collective North American civilizational complex à travers le collectif de civilisation nord-américain, puis avec du rock and roll, you know. I always love to get that rock and roll double trouble, and you know, it's an Aspie who's an artist, athlete, who suffered, and j'ai souffert, mais pas les derniers 3 ans et demi, là, c'est ça. À part le stress financier, ça va, j'ai accepté mon Asperger's, puis j'y travaille parce qu'il n'y a pas de médicament pour l'Asperger's, je dois faire de la surveillance de mes symptômes. There's no medication for Asperger's, I just gotta watch my symptoms and be aware of my symptoms and just work on the symptoms, because there's no medication, because Asperger's is not a mental illness, it is a neurological mental divergent condition. L'Asperger's, c'est pas une maladie mentale, c'est une condition de neurodivergence psychique, and he's grateful, you know, like gratitude, and you know, you gotta be grateful, you know, for civilization is a privilege, you know, all the public workers and the farmers, the butchers, and to build a little bit of that, a little bit of this, and you gotta get it on the X, and somebody's with the bike, and give some charity if you make some money. Rappers mention some of those farmers. Gotta mention the farmers in the rap songs. Farmers and the butchers, man. Train conductors with it. Truckers on the lines, you know. I rap for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors.
Give me some push-ups. Yeah, I drill it, do push-ups. I drill it with the kisses, drill it with the hisses, drill it with the disses. CLASSW, got some freestyle rap. Sunshine, I rap like the sun shines, man. If you buy curious, holla. Sun shining, LOV. Rainbow dragon for the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks. Rock and roll, but I do rap as well. And hobby, rap, rock and roll. And I do focus when I rock and roll, rap. I also focus them intense because that's hobby, Aspies. We can excel at those things which we are obsessed about. And gotta get on that drill and don't know where the sun is. On s'en va vers le soleil, but I just want to see that. I just love those little yellow there. I got a thing for the yellow. So let's go ahead, hello, give me some of that twerk, work, twerk. Sun is shining, crow is spitting, yep. Talk to a few Secret Service agents, they know your secrets. Let's go get a little bit of that yellow. Look at that beautiful yellow, beautiful yellow, beautiful yellow. Oh, is that a mating? Are they mating? I think so. Is that a mate? Are they mates? Not sure. Maybe, see? Maybe so. Gonna not disturb, but I just like yellow. Jaune, fleurs jaunes comme ceux-là. Qui sont ici de chez nous, de chez moi? C'est des fleurs jaunes par ici et par là. I don't know, I love some of that gardening. J'aime aussi bien sûr le petit peu de jardinage comme ça, les jardins, les beaux jardins, puis c'est sur l'île de Montréal, rock and roll. Du jardinage, rock and roll, les gratte-ciels, la sable de bique. Les pompiers, feux d'artifice. Et amour pour les pompiers, amour pour les travailleurs publics. Amour pour les bouchers, dans les boucheries, ceux qui font du compostage, le ramassage, du recyclage, du compostage, du recyclage, les services publics. Those who do on the recycling, Thank you. Those who work on the recycling, picking up the garbage, the compost. Turn my head left and right, although I got priority, but c'est la priorité, mais il faut que je me tourne la tête de gauche à droite pareil. Saluting the train conductors, les travailleurs chauffeurs de train. Tenho de also build it. Que não construir. How's that crow? The crows are my only fans at the moment. Les corbeaux, c'est mes seuls partisans en ce moment. Mais je fais toujours des méditations, always meditating now what's happening across North America.
butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, firefighters, truckers across the North American complex, camionneurs à travers le complexe qui traversent de la gauche à droite, you know, so du nord au sud, à l'est, à l'ouest, north, south, east, west. Gotta be thinking mindful, you know. Gotta be grateful for everything we got, you know, supply chains. From the farmers to the truckers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors as I go to get that sunshine, you know. Here, public workers gotta salute. Big works in progress, du beau. C'est gros travail en progrès ici. You know, so gotta sing some rock and roll. For us, see big works here, big works, you know. Gotta sing some rock and roll. See, gotta. All this is work, steel, metal, knowledge, brains and muscle, changing the aqueducts, salute. That's all we got, drinking water, man. That's all we got, drinking water. How else we wouldn't have drinking water to drink, you know? On n'aurait pas l'eau potable pour boire. Faut faire des méditations, tout ça, avec les grosses machines, tu sais. C'est du gros travail, tout ça, là. Faut saluer, faire le respect de ça, puis le travail public, ici, ça dit le coût, c'est 13 millions, puis c'est juste en français, mais je peux faire la traduction. So this is saying investissement, durée de travaux, printemps, blablabla. Merci. Puis construction d'une conduite d'eau potable. So construction of drinking water. Construction of a conduit for drinking water. That's why I got water at home. So thanks to their brains and muscle. Merci à leur muscle et leur cerveau. So I'm gonna go drink some water, stay hydrated there. See? Drinking water, man. Civilization is a privilege. C'est un privilège, la civilisation, you know. Sinon, on n'est pas d'eau potable. On est boire dans la rivière, man. We go drink in the river. We go drink in the river. So brains and muscle, the things we take for granted, eh? It's, with COVID, when I had, it was like, COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. COVID for me was like death, pestilence, and disease. And since ever then, you know, take nothing for granted, you know. Civilization is a privilege, you know. Civilization is a privilege. Civilization is a privilege. Tu sais, depuis que je suis mort de la COVID pour moi c'était comme la mort, la pestilence pour la maladie, la COVID c'était comme la mort, la pestilence pour la maladie, la COVID c'était comme la mort, la pestilence pour la maladie pour moi-même, puis depuis, je prends rien pour acquis, puis la civilisation est un privilège. La civilisation est un privilège, la civilisation c'est un privilège. See, that's worth fighting for right there. See, that's worth fighting for right there, man. Those youth there holding hands, man. Hey, give me hope. Les autres, la jeunesse qui s'aime par la main là-bas, c'est les autres qui me donnent l'espoir. Coast to coast, ocean to ocean, baby, we're gonna play that D. Dragon Army gonna play that D, coast to coast, ocean to ocean. Not sending any of our youth to fight for their wars, man. On va jouer la défense, l'armée du dragon. N'envoie pas nos jeunes nulle part pour mourir pour leur ego du 20e siècle. Waouh. Defense, coast to coast, ocean to ocean. D'océan, océan.
That's it, that's all, man. That's play that D. I'm gonna play that D like we're drilling Purdy and Brady in the Super Bowl. On va jouer la défense comme qu'on joue Purdy and that Brady. Purdy and that Brady. Play that defense. Hot, hot, hot. So that's what we're fighting for, man. Those two holding hands there. Yeah. That's worth putting on a uniform for. The farmers, butchers, bakers, nurses, coast to coast, ocean to ocean, LOV, public workers, firefighters. L'amour pour les pompiers, l'amour pour les travailleurs publics. Pour ça, ça vaut la peine d'être armé pour des âmes, pour saluer puis sourire quand on voit des jeunes que 18, 17, je sais pas, c'était des adolescents, mais ils avaient l'air d'avoir 18, 17, je sais pas, tu sais, des fois je vois pas si bien de loin. Sometimes I don't see that well from afar, you know, but play that defense, man. On joue la défense. We're gonna play that defense. You know, here in North America, Québec, Canada, who come to join us, North Americans, you know, les Nord-Américains qui viennent nous rejoindre. You know, so we made it this far. We got work to do, but we gotta get it on the dough and get it on the go, you know. So gotta get it on the SON, man. See if we can get on that sun, you know. So. Turn my head left and right, left and right. Turn my head la gauche à droite, la gauche à droite. And just gonna go see what time it is and gotta get it on the coast. And because there's the clock, so I just want to strategize because I want to finish this workout in the sun. Je vais finir 6h41. So I gotta salute the train conductors. Je dois saluer les conducteurs de train, ceux qui l'ont bâti. Those who build it right there, you know, those who build it right there. And those who build it on the go, those who build it on the go. And, you know, here we are, man. Let's go. Time to go work out in the sun, man. Finish the workout over time every time in my neighborhood. And that has been changed a bit. And here, there in the corner, I used to do that laundry. Right there in the corner. J'ai fait le lavage dans la buanderie là-bas. C'est pas loin de chez nous. C'est comme 45 minutes. It's like 45 minutes from my place. And we gotta go drill it now. Turn my head left and right. Je traverse ça. Here we got coffee park. You can come have a coffee in coffee park here. Vous pouvez venir voir le parc coffee. C'est le parc coffee, John Coffee nommé avec coffee, you know. You can come have a coffee. Have a coffee ici au parc coffee, named c'est John C. Coffee. Nommé après John C. Coffee. This is a coffee park. We're going to sun, man. And there's a new build in the neighborhood here. I appreciate. Gotta salute the public works first. Les travailleurs publics, ils ont construit, bâti là-bas, bien sûr. Ils ont fait bien sûr sur le terrain de basket, on the basketball, you know. So we always gotta get that drilled and be mindful.
Here we got, you know, the balconies were changed. It's kind of good. I would like to be some more color because, you know, I like those bright colors. J'adore les couleurs vives, mais c'est quand même beau. Lune, silver, silver, silver a bit. Silver, like silver. Yeah, c'est comme argent, 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 j'aime ça. Argent, or, noir, j'aime cette combinaison. Triple. Argent, or, noir, j'aime ça, cette combinaison. Silver, gold. I'm black, I love that. And you know, I play a rainbow 24/7, je joue ça en arc-en-ciel, mais ici, ça c'est nouveau. Merci des travailleurs publics, puis c'est ça l'argent pour financer, puis ma théorie de la refusion de la dette, c'est la seule et unique solution en ce moment. My debt refusion theory is the only solution now, so I'm going to discuss it a bit now until we get to that sun, because it's time, so I'm going to discuss it in English, and I'm going to discuss it in French. So first it's gonna be that English. So we're gonna. Why do I say that is the only solution now? Due to the fact that now we pay so much interest. We pay. Listen to this. This year we pay. This is the information here. Construction of a chalet, $3 million, 3.8. So close to $4 million plus the 4 millions. So that's what that says there. Construction of a chalet, the coffee park is pretty similar. The word construction is the same. Help me build a 3. Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, and the Rainbow People's Palace, the 3. Aidez-moi à construire les 3, le palais du peuple arc-en-ciel, la maison du dragon, puis la maison de la déesse oubliée. Si je me tourne la tête, la gauche à droite, on ne sait jamais. Puis ici on est au coin de West Broadway and Coffee. Coffee, the name, we have a street named Coffee, so you can have a coffee here, the Coffee Street, having a coffee on the corner of Coffee Street on West Broadway. Vous pouvez prendre un café au coin de Coffee puis West Broadway. So you can do, man. Come here and enjoy a cup of coffee right there, you know. So that's why we go towards the sun. And now I'm going to discuss the DRT, debt refusion theory. What is the debt refusion theory? Of course, I say that is the only solution, and I know it to be the only solution, at least where we are now with how much interest we pay on the debt. So now we pay, listen to this, 46.5 billion interest, 46.5 billion interest, 46.5 billion interest. In 2020, 2021, we paid 20.3 billion, 20.3 times 2, that would have been 40.6 times 2. It's more than double if we pay, more than double now, more than double now, more than double now. We pay 46.5, so it's more than double. Double would have been 40.6. It's 46.5, so more than double debt servicing. In other words, paying the interest on the debt, that's how much we are paying, just the interest. Imagine that, in more than double in 3 years. So my brothers and sisters, there's no other solution. As I got 11 seconds to cross here, there's no other solution but the DRT, the debt refusion theory, for the creation of the universal exchange, which of course is gotta be done, of course, right now. So we gotta get doing on that. Sorry. Sorry. So we gotta get it on. Fellow citizen running there, I apologize, and I was turning to see how many seconds I got, and that was gonna be on the apologies. My fellow citizen was jogging, and gotta stay out of the way of my fellow citizens here. They're jogging. So that's what we're gonna do, and you know, we're gonna create the DRT. I say that the DRT is the only solution. So the debt refusion theory for the creation of the UE, the only solution is that, and that is the only solution now, right at this point in time. At this point in time, the only solution is the DRT for the creation of the UE, for the creation of the UE. So this is what it is. And my brothers and sisters, my DRT theory comes out of the curse of Asperger's is the only solution. So I'm going to explain it. And I'm excited about it because the curse of Asperger's makes me predisposed to those obsessive interests, and I found a solution. For me, for you, for us, the DRT is the only solution. You can argue all you want. The only solution is the DRT. Debt refusion theory for the creation of a new currency, just like in the European Union with the creation of the European Central Bank. We're going to create the same. My DRT theory also contains monetary integration theory, and monetary integration theory is exactly what was done in the European Union. The Germans got rid of the Deutschmark, the Italians got rid of the lira, and the French got rid of the French, and they created a new currency called, of course, the euro. So the euro was created, of course, the
the euro was created, of course. So the European Central Bank was created. The European Central Bank was created. The European Central Bank was created. So we're gonna do the same. 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 And that's what we're gonna do the same. And we're gonna create the UE. So we're gonna take all the, and keep in mind again that my DRT theory contains monetary integration theory, contains monetary integration theory. And what is monetary integration theory? Is exactly what was done in the European Union with the creation of the European Central Bank. So we're gonna do the same, and we're gonna do it a bit differently on the different side, and we're gonna be doing a little bit on the different side, and we're gonna be doing it. So this is the DRT discussed now. So the DRT stands for debt, D for debt, refusion, R refusion theory, which contains also monetary integration theory, which is exactly what they did in the European Union. So there we go. So we're gonna take all the debt, public and private debt of Canada, my 10,500 euros coast to coast, due to the fact that the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, and global business. We're gonna, of course, do the refusion. That is, we're gonna do the refusion. We're gonna, of course, close it down. That means we're gonna convert all the public and the private debt of Canadians and Canada, public and private debt. We're gonna convert it to US dollars, right? We're gonna convert it to US dollars, right? So we're gonna convert it to US dollars, right? So that number, we're gonna add it with all the public and the private debt of the United States and Mexico, if they will. If not Canada, US binational. If you Mexico, I'm calling for Mexico because Mexico is also part of North America. Haiti, Cuba, and the islands as well. If not Canada, US, and extended beyond. It could be transatlantic as well with NATO members, which I'm advocating for Mexico's, to be the 33rd, blah, 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 blah. So create the DRT, the debt refusion theory, the DRT. So we're gonna create, of course, the UE, the Universal Exchange Unit, So we're gonna create, of course, the Universal Exchange Unit, So we're gonna take all the public and the private debt, We're gonna take all the public and the private debt. So my debt, your debt, our debt, your debt. We're gonna, of course, do the conversion. So all the public and the private debt, of course, all the public and the private debt, we're gonna convert it to US dollars. So all that debt, I'm just gonna go see if the over there. So all the debt, public and the private debt, that will be converted to US dollar. This money will be the initial money supply for a new bank. This will be the initial money supply for a new bank. This will be the initial money supply for a new bank. And that bank, whatever we call it, of course, is going to issue a new currency, which we call the UE, based on the value of the US dollar, the Universal Exchange Unit, Universal Exchange Unit, the UE. And again, I don't know what the number 45 both are. There should be 44 or 45, but whatever the case may be. So we're going to create, of course, this new currency. And of course, we're going to create this new currency, which we're going to be calling the UE, and we're going to be basing it on the United States dollar. So we're going to be basing it on the US dollar. So we're going to do the refusion. Of course, we're going to do the refusion. And of course, we're going to create this new currency, which we're going to be basing it on the United States dollar, called the UE. And we're going to set an interest rate level of 10%. It's going to be 10%, an interest rate level of 10%. 10% maximum, 10%. There will not be higher than 10%. So all that interest will be maximum 10%. It could be 3.33, 4.5, 9.3, 7.70, 4.18, 6.1, 3.33, 1.56. Below 10 by principal, not more than 10. So that's going to be the new principle by which we're going to operate. So we're going to take again all the public and the private debt. So all the private and the public debt. So my $10,500, yours coast to coast, all the Canadian debt, all the Canadian public and the private debt. So all the Canadian public and the private debt, And I'm just going to look for the sun a bit, but I'm just going to tie my belt. So all the public and the private debt. So my $10,000 got $10,500 in debt. My debt, your debt, our debt, your debt, coast to coast, ocean to ocean. So my debt, your debt, our debt.
My debt 10,500, your debt, our debt, my debt, your debt, our debt. So my 10,500, your 10,000, whatever the case it is, coast to coast, ocean to ocean. My 10,500, your 10,500, all the public and the private debt, all the public and the private debt. So my 10,500, mine, yours, ours. My 10,500, yours 10,500. My debt, your debt, our debt. So my 10,500, yours coast to coast. We're gonna do the conversion to US dollars, and of course we're gonna create the UE with Mexico as well. So all that money, all the private and the public debt, and we're gonna have to do the conversion to US dollars because the United States dollar still is the currency of choice for world trade, international finance, global business, and world trade and international tourism. So all the money we're gonna convert, we're gonna create, of course, the UE, the Universal Exchange Unit, U dot E dot exchange unit, U dot E dot U dot universal U dot universal E dot exchange unit, the universal exchange unit, the UE. We're gonna create the UE, the Universal Exchange Unit, based on biometrics, and it's calling on my brother Scorpio, Bill Gates, Scorpio of BlackRock and Blackstone, and different financial institutions. Another Scorpio, Larry Fink, and another Scorpio, Joe Biden. Basically, that it takes a public-private partnership to create and implement my DRT theory, of course, to create the UE, U dot Universal E dot Exchange Unit, biometrics, the hand, the voice, the biometric identifiers, the new public-private bill, supercomputers to link it, and of course also digital, and also like we have now, but we're gonna have the UE, freeze all prices. We're gonna freeze prices of bread, milk, butter, standardized prices, set an interest rate level, and with all that money, we're gonna be able to rebuild the infrastructure of North America needs to be rebuilding our infrastructure, coast to coast, ocean to ocean, finance the two complementary covenant and cooperative institutions, the PPP institutions, the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, the Dragon Army and the Dancing Goddess Army, the Dancing Goddess Army, the DGA Dancing Goddess Army, for the environment, environmental purpose and pleasure, blah 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 blah, for the environment, to dance for the environment, and to work out, finance citizens. We're gonna be able with the money to finance citizens to work out, train, exercise, do my workout, blah 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 blah. The general war integrated whole body training system, blah 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 blah. Do the general war integrated whole body training system, blah 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 blah. The general war integrated whole body training system, aka the Dragon Army workout. We're gonna be able to implement that, and of course build infrastructure, coast to coast, ocean to ocean. We're gonna be able to build the aqueducts and mass finance citizens to work out, train, exercise. And there's black bugs now here, black and white. There's black and white and another color red bugs, so getting my eye there. But the DRT has to be saluted and has to be implemented is the only solution. And so I admire these yellow, beautiful yellow flowers here in the field, and the DRT brothers and sisters is the only solution. As I go here, check a little bit of that sun, and go sit on the table there. So I'm gonna go sit, check on the tables, and do a little workout here and there as I salute my Pope, the King, the Sun. That's the sunset, beautiful, red and rising, red and setting. Every second there's a sunset and a sunrise, so we gotta drill with that, and we gotta work with what we got. But sometimes we gotta get that drill now. It's 6:56, so we're gonna go see if the Concordia field is open. But first I'm gonna discuss it in French. So once again I'm gonna say it in I'm gonna finish with push-ups. I want to finish a little bit of push-ups, and I just want to say, of course, that I kind of love these benches here. I would love to do a little bit of more color there, We gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the drill, so we gotta get it on the now, so is now, and so is the DRT, which you gotta implement, gotta be implementing. But I love this one, see? I don't know what it signifies there, but it's kind of cool. This one I like. It's a bit artistic, scientific, kind of a triple. Athletic, scientific, and artistic. Makes me think of science, athleticism, and art. Art, science, and athletics. That's my trinity, basically, as an asp, Geopolitics, sports, and fitness, and rock and roll as an artist with that. So take all the public and the private debt, my 10,500, yours. Create all this money, do the conversion, his debt, my debt, your debt, coast to coast. All that money converted to US dollar. We're gonna finance a new central bank, a new central bank, North American Central Bank. It could be transatlantic, blah blah blah. Canada, US focused first. Then North American Civilizational Complex. Then NATO member countries, and of course, we're gonna create a new currency called the UE, the Universal Exchange Unit, the Universal
exchange unit, the UE, the universal exchange unit, the universal exchange unit. I'm gonna go hydrate and I'm gonna go back to the sunset and finish the drills there or go see if it's open. So the DRT, debt fusion theory explained. I'm gonna now explain it into that French. So take all the public debt, create the universal exchange unit, set an interest rate level of 10%. After that, maximum it could be below that by principle, not more. So 10% UE, universal exchange unit, DRT, the only solution. Dragons, DRT, the only solution is the only solution. Now how much we pay, of course, interest is the only solution, is the only solution, is the only solution, is the only solution. How much we pay interest, how much we pay interest, how much we pay interest is the only solution, is the only solution of how much we pay interest, how much we pay interest, you know. So the DRT, the only solution, the only solution, the only solution is the DRT, the diffusion theory for the creation of the US. So this is now the French version, which I'm gonna say after I go to hydrate now in French. Can I spit it in French? Let's go. Pour la solution, on est rendu avec les finances car on paye tellement d'intérêts aujourd'hui. C'est la seule solution, c'est la théorie de la refusion de la dette. C'est la théorie de la refusion de la dette. C'est la théorie de la refusion de la dette. C'est la théorie de la refusion de la dette. C'est la TRD, bien sûr. C'est la TRD, bien sûr, qu'il faut faire l'implémentation au point de vue. Comment qu'on paye d'intérêts sur le public, on paye. Écoutez ça, cette année, on paye 46 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards. Des milliards, pas des millions. 1 milliard, c'est 9 zéro. 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 Fait qu'en 2020-2021, on paye 20,3. C'est plus que le double. C'est plus que le double. C'est plus que le double. Ça a plus que doublé, là. Imaginez-vous, là. C'est plus que le double. Double, ça aurait été 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Vous imaginez-vous ça, là? C'est plus que le double. Fait qu'en faisant une hydratation maintenant, faites une méditation à ça. Puis je dois méditer, moi, bien sûr, aussi les travailleurs publics qui ont bâti les aqueducs en dessous de la terre. Imaginez pour avoir de l'eau potable. Ça fait tellement du bien pour avoir de l'eau potable. Après que je l'apprécie tellement quand je fais l'entraînement physique. La civilisation, c'est un privilège. Hein? Civilization is a privilege. So I really appreciate that. I'm just gonna put this here away. And of course, we're gonna put that there. We're gonna put that there, here, you know. So we're gonna put that here, there. So we're gonna get it off the XYZ. So this is what I want to go right here. Put it there and stack it in the stack. So we're gonna stack it in. There we go. So now I'm gonna get that hydration. Hydrated, man.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Super important to not forget, because there's a lot of bacteria and germs, so you gotta get your hands clean. Faire, s'il y a des germes, des bactéries, il faut toujours faire attention à l'hygiène, c'est pour ça c'est là. That's why that's there, you know, so gotta make sure to wash your hands, you know. See, you got 3 of them. Vous avez 3, so just, you know, you got the doors, and there's COVID going again. Vous avez les portes, tout ça. Faut faire vraiment attention pour vous laver les mains bien comme faut. C'est pour ça qu'il y en a 3. There's 3 of them. So, just because there's COVID again. So just make sure you wash your hands because COVID is back. The COVID is de retour, so you gotta disinfect, you know. So just be mindful of that, you know. So you gotta wash your hands, you know. It's l'hygiène, c'est public, c'est important. Public hygiene is important, you know. We don't wanna have to do again, you know, curfews and all that, and get curfews and all that, and curfews. Pas important pour avoir le COVID encore, and get it on the drill, and we gotta disinfect the hands, you know. Il faut avoir désinfecté. We don't want to have a health emergency one more again, you know. On va pas avoir d'urgence de santé encore une fois, you know. So we trying to avoid that. Il faut se désinfecter les mains, and you gotta do it, you know. That's why that's there. Il faut se désinfecter les mains. Gotta disinfect the hands. I just saw, you know, police running with the headlights, you know. So I gotta salute, maybe saving somebody now, you know. So it's super important to meditate on these things and wash the hands. Se laver bien sûr. Les mains, faire du lavage des mains, tu sais. Do the hand. Gotta get it on the XYZ. Quoi? Mais go. Qu'est-ce qu'il y a? So you gotta disinfect those hands in the public. Super important. Maybe I'm an aspie who's a bit obsessed about public hygiene, but j'étais un peu aspie pour être obsédé par l'hygiène en public, mais hey man, I always do it since 2019. I did that scenario, you know, we got bioweapons, eh? We have bioweapons during more than 44 years of the Cold War. You never know who's trying to harm us, man. Now we're in a tough position, eh? Maintenant, on est dans une position. Gotta get it on the XYZ. You know, we gotta get it on the XYZ, you know, so we gotta get it on the XYZ, you know, so c'est important de penser à des choses comme ça dans la vie. Parce que moi, je suis un analyste et théoricien en géopolitique, réaliste quand même. On s'est fait des ennemis, là, avec les interventions aussi, là. Tu sais, je pense pour le combat, vous savez, je suis pour la défense. Seulement, c'est pour ça, puis 2019, je médite, il y a durant les 44 ans et 45 ans quasiment là, de la guerre froide. Tu sais, ça a été tellement de choses, là. Ça a été tellement des choses qui ont été faites biologiques, bactériologiques, là. C'est super important, juste faire un coup de pompe ici. Mais c'est important de méditer parce que on sait jamais, hein? We don't ever know. We have more enemies than before. Québec, Canada, you know, on a plus des ennemis qu'avant, le Canada et les États-Unis. Le complexe nord-américain à cause des interventions, puis des positions politiques, même si je suis un analyste en géopolitique. Even if I'm an independent geopolitical analyst and theorist, well, I know North America, coast to coast, ocean to ocean, de côte à côte, d'océan à océan, puis c'est pour vous défendre, vous ici, premièrement, you know, to defend you here, coast to coast. That my initiatives, protocols are for. Mes initiatives et mes protocoles, c'est pour vous défendre ici de côte à côte. That's all. Je vis un stress financier maintenant, mais à part ça, ça va bien, you know. Puis je médite toujours. Puis quand j'ai eu la COVID moi-même, je suis pas amoureux, mais
Je sais pas, je pense que c'est les serpents qui ont fait, mais c'est possible qu'il y ait une autre explication aussi. Je peux pas dire non à une arme biologique. On peut pas dire non à ça. Que c'était fait dans un laboratoire, que c'était une arme biologique, on peut pas dire non. Parce que durant les 45 ans là, de la guerre froide, là, la guerre froide, ça a fait bien des bactéries, bien des armes biologiques. Entre 1947 et 1991, there were so many biological weapons, so it cannot be ruled out. COVID, we don't know. I don't know. I think it was snakes, but it could be something else. It could be something else. It could be something else, you know. So that's what it is. That's why we keep it on the drill. So it's super important to think and meditate about that. You know, let this beautiful golden spider be a good omen for wealth, prosperity, and if I give half to my anonymous friend, charity starts at home. But that's a golden spider on the laptop. There's a golden spider. So may that goddess be an omen. So my financial stress ends, and I'm gonna give 50% half without any regrets to my anonymous sister friend, to my anonymous sister friend, my anonymous friend. First, il y a une araignée or, il y a une araignée d'or, il y a une araignée d'or, puis je dis principalement que pour s'assurer pour la prospérité, parce que maintenant je vis juste un stress financier, puis je donnerai la moitié 50%, sans regret à mon ami anonyme, là, qui n'a pas été mon ami à cause de l'argent, puis comme ça mettrait fin à mon stress financier, je pourrais faire plus de travail, puis en étant ouvert pour les affaires, to be open for business, you know. It's important to, because remember, just I did a meditation now, how many things I touched there, I touched there, I touched here. Tu sais, il y a so many bacteria, microbes and germs. J'ai touché là, j'ai touché là, j'ai touché là avec les mains. Je suis dans le public. Je suis pas chez nous, I'm in the public. In the public, I got different etiquettes to ensure harmony and peace, and people have freedom and joy and liberty pour avoir la sécurité et la liberté en public, comme les jeunes qui se tenaient par la main, tu sais, the youth that were holding hands, and here, that's it, that's all I know. Geopolitics and a little bit of fitness. Dancing is my favorite sport. And public hygiene is important. I get dirty, but I get back clean. Puis oui, je me salis moi-même chez nous, tu sais. C'est petit, je peux pas avoir les portes ouvertes. It's small where I live, I cannot have open doors, but that's it, that's all with that. We gotta get it from the drill, you know. So it's important to wash and disinfect the hands, man. Because I touched the water fountains. How many people touched the water fountain today? I don't know, maybe 156, maybe 333, maybe 718 before me. How many washed their hands disinfected? Combien qui se sont lavés, qui se sont désinfectés? Peut-être 156 qui l'ont touché 93, 333, 718, un chiffre aujourd'hui depuis un matin, qui l'ont touché l'abreuvoir. L'abreuvoir, je parle que je viens de voir. C'est important de se laver les mains. Des fois moi-même j'oublie, mais j'ai pas oublié aujourd'hui. Je fais un petit rappel, je le dis. That's it, that's all. Rock and roll, je suis dans le public, en tant que citoyen, je dois être un bon samaritain pour penser à ces choses-là, parce que j'ai eu la COVID, I had COVID. I cannot rule out possibilities for COVID, je ne peux pas nier une autre possibilité pour la COVID, qu'est-ce qu'on... Moi, je pense que c'est les serpents. Je pense que ça a été transmis par des serpents. Il y a d'autres qui pensent que c'était des porcs, des cochons, des autres choses, moi, ou des chauves-souris. Moi, je pense que c'est les serpents. Me, my first belief is that snakes were transmitted, but I cannot rule out another possibility because I don't know for sure. It could be bioweapon, it could be an accident. Ça peut être un accident dans un laboratoire, ça peut être... je peux pas nier, je peux pas dire non. Personne vraiment peut dire que c'est... On sait pas, c'est un mystère la COVID. It's a mystery COVID, you know, so... But I got sick, that's all I know. I had it, I died in many ways, I'm being reborn. Je l'ai eu, puis je renais, puis je suis mort de la COVID, puis maintenant c'est comme je suis mort, puis je renais de la COVID, tu sais. Et that's it, that's all. So we gotta get it on the X, gotta get it on the Y, so gotta play that rainbow, but I also be centrism, myself and the other moi-même pour le collectif. Now they're playing safely there, salute, maintenant ils jouent en sécurité là-bas, je salue. Ils font l'entraînement physique. L'entraînement physique, c'est ma thérapie de choix, you know. Fitness is my therapy of choice, you know. L'entraînement physique, c'est ma thérapie de choix, bien sûr. So that's why we gotta go drill it on the drill, you know. So it's something which we gotta meditate upon. C'est quelque chose qu'il faut qu'on médite, bien sûr, méditation, bien sûr. So that's why we gotta go drill it, man. Let's go do me some squats. Là. Faites-moi des accroupissements. So that's why we gotta go drill, you know. So, we gotta go drill with that. Gotta get those squats, you know. Pour faire les accroupissements. Gotta go up and down and up and down. Gotta give it on the sound. You know, we gotta go drill. We gotta go up. And we gotta go down, you know. So
Let's go. Give me some of those squats. Workout, train overtime every time with the dragon, eh? Toujours en temps supplémentaire avec le dragon. What a son at. Let's go drill some more. Gonna get a little bit of hydration. They're playing there safely. Yeah, their joy, man. Yeah. Gotta get a little bit of that joy. Leur joie là-bas, leur sécurité, and fitness, and sports, super important. LOV, man. Just disinfect, make sure, me too, I have to work on it more. I'm not perfect. Certain things I'm mediocre, average, so dans certaines choses, ben, je suis moi-même médiocre comme ça, mais pas la danse, la géopolitique, c'est mon royaume. Geopolitics is my domain, you know, so I gotta work out and train and exercise and gotta give it on the drill, man. Gotta be watching for the cars to pass, and super important. We're gonna get drill, and we're gonna go get it on the XYZ, and twist a bit those hips. And we're gonna go overtime and see where the sun is. It's because I'm actually looking for the sun, you know, regarde le soleil. Looking for that sun, man, you know. So gotta get it for that sun, you know. So XYZ, you know. Oh yeah, holding hands, man. That gives me hope right there. See, that's worth fighting for. And all about the money, baby. So it gives me hope. Hope for the free world, baby. Ça me donne l'espoir pour le monde libre, ça. Oh yeah. It's wicked, man. Shit. That's wicked. Where it is? Oh, there it is. You see a bit red. See? Get a little bit of that. Sports, man. Get that sweat, man. Some of those push-ups, man. Push-ups. Here it is nice. Here you can go up and down a few times, you know. If you still want to work out with this, and can keep on going up and down. Vous pouvez descendre et monter ici. Des escaliers comme ça, pack. Attendez un couple de fois. Hein. Get it up a few times and get it on the drill, and then you can jog on the side there, see. Prefer the jogging, you know, so. Yeah, man. Let's see on the jog. Let's go.
Go for that fitness. Thank you, public workers. Public workers. Gotta give it for the public worker. See that's public workers. Yes, sir. Salute, man. So I got that water, man. I'm gonna switch on the side. On va aller sur le côté, sur le côté, sur le côté, sur le côté. Gives me some good joy, man. Saw some other y'all holding hands, so that's what I like, you know. I like to matchmake all sorts of stuff like that. Matchmaking, so always brings me some joy. Seeing others, you know. 718. Ça emmène la joie à voir les autres, là, se tenir par la main, des couples. Un bon signe d'affection, ça me donne l'espoir. Good sign of affection gives me some hope. So here we got, you know, public workers, and we gotta get it on the drill now, and we gotta get it on the gary now, you know. So we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the XYZ there, man. So look at that, man. See, that's the basketball court, man. So that was also built. Thank you to those who built it, financing. So for my DRTT, we're going to be able to do more avec ma théorie de la refusion de la dette que je vais parler maintenant. On va pouvoir faire de plus de ça. Fait que c'est quoi la théorie de la dette? C'est quoi la théorie de la dette? C'est quoi la théorie de la dette? You know, c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Puis c'est la seule et unique solution en ce moment. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD pour l'implémentation, bien sûr, de cette théorie qu'il faut faire. L'implémentation, bien sûr, là, je tourne la tête, là, puis j'avance, puis je vais discuter de la théorie de la refusion de la dette. La TRD, c'est quoi? Fait que c'est la TRD. Merci, thank you. Have a nice evening. Et c'est la théorie de la refusion de la dette qu'il faut faire l'implémentation. Donc je les remercie parce qu'ils se sont tassés du chemin, ils m'ont vu voir, puis je garde ma droite comment conduire. Puis ils ont fait un effort de se tasser, puis on est dans le public, fait que il faut faire bien sûr des choses pour avoir bien sûr le compromis public, c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse, on y travaille, tu sais, ensemble on y travaille. Travail quotidiennement on y travaille. C'est toujours faire un effort bien sûr. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est la théorie qu'il faut faire l'implémentation, bien sûr, pour avoir, bien sûr, l'implémentation. Fait que la TRD, c'est la théorie de la refusion de la dette, puis mes chers concitoyens québécois, c'est la seule et unique solution en ce moment, parce que là, on est rendu à payer 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards, 46,5 milliards. Bien, ça. On est rendu à payer 46,5 milliards, 46,5 milliards, 1 milliard 109 millions, 1 milliard 109 millions, 109 0 1 milliard. C'est, regardez ça, ça a tellement augmenté. On était rendu à payer, en 2020-2021, on payait 20,3 milliards. Milliards. On paye 20,3 milliards. 20,3 milliards. 1 milliard, c'est 9 millions. Ça, c'était de l'année du budget du Canada. Puis ces chiffres-là, vous pouvez les voir vous-même. C'est des chiffres, bien sûr, qu'il faut bien sûr faire, en tenir compte. Parce que c'est 20,3 milliards qu'on payait d'intérêt. 20,3 milliards.
1,109,000 en 2020-2021, imaginez-vous. À cause de la COVID, ça a doublé plus que double. Parce que 20,3 fois 2, ça aurait été 40,6. Ça aurait été le double. Maintenant, c'est rendu 46,5. 46,5 milliards, juste service de la dette, en d'autres mots, payer l'intérêt. Juste payer l'intérêt sur la dette publique. Juste payer l'intérêt sur la dette publique. Juste paiement de l'intérêt sur la dette publique, c'est rendu à 46,5 milliards. Milliards. C'est à 9 zéros, c'est 46 000 millions, l'équivalent de 46 000. C'est plus que il n'y a pas d'autre solution, mes chers Québécois et Québécoises, pour la solution vraiment de faire l'implémentation de cette théorie qui s'appelle la théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette, la TRD. TRD, théorie de la refusion de la dette. La théorie de la refusion de la dette. La TRD. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Puis ça vient de la malédiction, j'ai été maudit par l'Asperger's, puis bien sûr, je vous présente une bénédiction, la TRD. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution que la théorie de la dette de votre dragon arc-en-ciel. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez. Vous pouvez vous ostiner là, tant que vous voudrez. Mais c'est la TRD, vous avez entendu. Vous pouvez voir, bien sûr, vous-même vérifier ces chiffres-là. C'est 46,5 milliards d'intérêts qu'on paye. On paye 20,3 milliards. Puis je peux dire ça avec le sourire parce que c'est la théorie que c'est la solution pour moi-même, pour vous, pour nous. C'est pas une solution là, qu'il faut. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, mais c'est la solution. Il n'y a pas d'autre solution, Québécois, Québécois. Je vous dis ça de plein cœur, la vérité. Puis avec toutes les imperfections, l'Asperger's que j'ai moi-même, puis j'ai eu des luttes de souffrance, puis quoi que ce soit. Mais je suis content de vous présenter la théorie pour le collectif nord-américain, pour l'Amérique du Nord, premièrement, parce que Québécois, Québécoise, moi je suis Québécois, Canadien, nord-américain, puis citoyen du monde aussi, international, mais je parle en tant que philosophe, analyste et théoricien en géopolitique, puis athlète, artiste indépendant, Québécois, Canadien, nord-américain. Nord-américain, Québécois, Canadien, blablabla. La TRD, c'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre solution. Vous pouvez vous ostiner de la gauche, de la droite, au centre. C'est la seule et unique solution. Il n'y a pas d'autre. Donc, c'est quoi? Je vais vous le présenter, puis je vais vous discuter maintenant. Fait qu'on va prendre toute la... Tenez compte, même les corbeaux aussi disent oui, théorie des dragons arc-en-ciel. Fait que la TRD, ça contient aussi la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. En Europe. La théorie d'intégration monétaire, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. Les Européens, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe. C'est exactement qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, bien sûr. Fait que les Européens, ils ont fait l'implémentation de cette théorie qui s'appelle la théorie d'intégration monétaire par la création d'une nouvelle monnaie d'échange, une unité d'échange commune, l'euro de la banque de l'Europe. Fait que nous autres, on va faire la même chose parce que la TRD, ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. La TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. Donc, on va prendre toutes ces je vous l'explique maintenant. Et juste tenez compte que ma TRD, ça contient la théorie d'intégration monétaire. C'est qu'est-ce qui s'est passé en Europe par la création de l'euro, la création de la Banque centrale de l'Europe. Fait qu'on va faire la même chose. On va prendre toute la dette publique privée, ma dette en tant que citoyen. Yeah, c'est de 10 000. C'est de 10 500. C'est de 10 500 $. Donc, ma dette de 10 500 $, ma dette, votre dette de côte à côte, ma dette, votre dette, ma dette, la tienne, la mienne, la tienne de côte à côte, mon 10 500, le vôtre, le mien, toute la dette publique privée du Canada, du Québec, on va devoir faire toute cette dette-là, ramasser le chiffre ensemble, on va devoir faire une conversion, parce que la devise des États-Unis, le dollar des États-Unis, c'est encore la monnaie pour le commerce global, les finances internationales, les échanges mondiaux, et bien sûr le tourisme du monde. Et bien sûr, on va ramasser puis faire l'addition avec la dette publique privée des États-Unis. Canada, États-Unis en premier, après ça le collectif nord-américain qui inclut le Mexique. Le Mexique, ils font partie de l'Amérique du Nord. Canada,
Canada, États-Unis, Mexique, puis avec les îles Cuba, puis Haïti, puis les autres îles, s'ils veulent. Sinon, Canada, États-Unis, premièrement. Après ça, incluant tout le collectif nord-américain, incluant le Mexique puis les îles, puis bien sûr, faire peut-être extension avec, bien sûr, nos alliés militaires, l'OTAN, puis moi, je tiens pour que le Mexique devienne le 33e, puis qu'on sera en 44, peut-être 45, peut-être 45, peut-être 45, mais au moins 44 d'ici les 7 prochaines années pour le prochain septennien, en célébrant 7 ans de ma victoire sur en étant en dépression puis suicidaire. Fait qu'on va prendre toute la dette. Ma dette, votre dette, ma dette publique, ma dette en tant que citoyen, c'est de 10 500. Fait que toute la dette publique privée convertie dans la devise des États-Unis, tout ça, on va ramasser tout ça ensemble, on va faire l'addition avec les États-Unis puis le Mexique s'il veut, sinon Canada, États-Unis, faire la conversion dans la devise des États-Unis. Toute cette dette-là, ça va être l'argent initial pour une nouvelle banque. La Banque de l'Amérique du Nord, la Banque du complexe nord-américain, le complexe de Civilisation nord-américain, la nouvelle banque centrale, comme qu'ils ont fait en Europe, parce qu'ils ont dû se mettre ensemble et ont fait la création d'une banque centrale. Les Allemands, ils n'ont plus de banque centrale allemande, les Français non plus, les Italiens non plus, ils ont la banque européenne. On va avoir une banque commune de l'Amérique du Nord. Ça peut être pan-américain, ça peut être toutes les Amériques aussi ensemble. Ça peut être de l'expansion, mais je parle Canada, États-Unis, qu'est-ce qu'il faut faire en Amérique du Nord, en principe, puis premièrement, blablabla, blablabla, mais en Amérique du Nord, premièrement, ceux qui veulent après se rejoindre, mais qu'est-ce qu'ils voudront par volonté, s'ils veulent, les alliés, sinon, toute la dette publique-privée, ça va être l'argent initial de cette nouvelle banque, l'argent en circulation, puis basé sur la valeur du dollar des États-Unis, on va faire de la création d'une nouvelle monnaie d'échange qu'on va appeler l'UI. U. Unité, échange universel. U. Unité, échange universel. UI. En anglais, c'est pareil. UI. U. Unité, échange universel. UI. U. Unité, échange universel. L'unité d'échange universel. Le UI, basé sur la devise des États-Unis. Basé sur la devise des États-Unis, UI, unité, échange universel. Fait que tout cet argent-là, on va le ramasser ensemble. On va faire la création de l'UI, on va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être en bas de 10, 3,33, 7,70, 9,3, 6,1, 3,33, 1,56, 4,18, 7,70, 9,3. En bas de 10 par principe, on va faire un gel des prix du beurre, du fromage, des biens alimentaires. Puis, on va créer le UI. Basé sur le dollar américain, on va mettre un taux d'échange de 10 maximum. Avec tout cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure, financer les gens à faire l'entraînement physique, puis financer la création de 2 institutions de partenariat public-privé, soit l'armée du Dragon, l'armée nord-américaine intégrée citoyen pour la sécurité et le service du 21e siècle, l'armée nord-américaine intégrée pour le service de la sécurité pour le 21e siècle, l'armée citoyenne intégrée pour la sécurité et le service du 21e siècle. Oh, mon œil encore le gauche maintenant, avant c'était le droit, mais hop, hop, hop. Les yeux sont corrects, bien sûr. Fait qu'on va faire, bien sûr, toute cette intégration, puis on va faire la création de cette unité d'échange commune, bien sûr, puis on va faire cette création de cette unité d'échange commune. Donc, tout cet argent-là, ça va faire la création d'une nouvelle banque, on va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum, et puis avec ça, on va fonder plus de construction dans l'Hydro-Québec, des centrales de l'Hydro-Québec, l'infrastructure de massive à l'Amérique du Nord, les aqueducs, les autoroutes, tout, on va pouvoir financer, puis plus écologique, financer les 2 institutions de partenariat public-privé, soit l'armée de la déesse qui danse, l'armée de la danse citoyenne intégrée, citoyen qui danse, de la danse pour planter plus des arbres, pour l'écologie en Amérique du Nord, puis au-delà, blablabla. Mais bien sûr, puis l'armée du Dragon pour la défense, seulement la défense, sécurité puis service, côte à côte, défense, sécurité, service, côte à côte, défense, sécurité, service, côte à côte, basée sur mes philosophies méditatives du 21e siècle. Il n'y a pas d'autre solution, mes chers Québécois et Québécoises. La TRD, je vous la présente sur la table pour moi-même, pour vous autres, c'est la TRD. Vous pouvez vous ostiner tant que vous voudrez de la gauche, de la droite. C'est la seule solution où on est rendu maintenant qu'on paye d'intérêt sur la dette publique. Les services publics, les aqueducs, tous les services publics qu'on a, on ne va pas pouvoir soutenir ça. Si on ne fait pas la TRD, on va être quoi? Ça va être... C'est pour ça, tout ce que je fais, c'est un partenariat public-privé. C'est fondamentalement un partenariat public-privé. Ah ouais, les imprévus, let's go hack. Donc, c'est la TRD pour la création de l'IWI. C'est la seule et unique solution. On va prendre toute la dette publique-privée. On va faire la conversion dans la devise des États-Unis avec tout cet argent-là, la dette publique-privée.
toute la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça a fondé une nouvelle banque. Ça va être l'argent initial en circulation, ça va être dans les milliards. On va mettre un taux d'intérêt de 10% maximum par principe, pas plus que 10%, ça pourrait pas l'être, par principe. Après ça, on va financer plus de centrales d'Hydro-Québec, bâtir des autoroutes, rebâtir l'infrastructure au 21e siècle du collectif de Civilisation Americain de l'Amérique du Nord, financer les gens à faire de l'entraînement physique, financer les gens à faire de l'entraînement physique, financer les gens à faire de l'entraînement physique, puis faire du tourisme, puis bien sûr les services publics, puis bien sûr d'autres initiatives pour le bien-être, pour un partenariat public-privé. Par un partenariat public-privé, l'armée de la déesse et du dragon qui danse. On s'élance les mains dans les airs, on s'élance les mains dans les airs, on fait des accroupissements, let's go, give me some of those squats. Workout overtime, every time, de l'entraînement physique en temps supplémentaire, avec le dragon arc-en-ciel, puis j'ai de la nourriture chez nous, I got a little bit of treats, I bought myself three. $1, I spent $3 exactly. 175 grams each. Hopefully, I'm not gonna eat all of those. Maybe I'm gonna wafers. I got a sweet tooth for wafers. J'adore les gaufres. Fait que j'ai acheté 3 pour $3 aujourd'hui parce que j'ai donné les canettes. Ça m'a donné $7 et 70, $7.70, $70.60 correction, et 60 cents. So that's what it is with that. So that's how we're gonna go drill it on the drill, and that's how we're gonna go drill it on the squeal, you know. So we gotta get on the LOV and gotta get it for that X, and sometimes we gotta get it on the XYZ, and we gotta get it on the Doge, man. Look at the beautiful yellow flowers, eh? Just gonna check a little bit of the yellow flowers here and a little bit of meditation. I just want to see what that animal was. Je veux voir c'était quoi l'animal qui est passé parce que je l'ai vu courir, mais j'étais pas capable de voir c'était quoi l'animal. Fait que je veux juste voir parce que je veux pas le déranger. I just want to see what animal that was. It was an animal. Sometimes an unidentified creature like a canine, you know, like the set animal. L'animal de set. C'est les perviers. My totem animal is the hawk, of course. Oh, is it there? Je pense que c'est là, I'm not sure, is it there? C'est-tu là? Oh, it's hard to see, c'est dur à voir. Again, it's a mystery why these are 45, and the same ones are 45. C'est un mystère pourquoi c'est 45, les deux, ça devait être en principe mathématique. Un, ça devait être 44, puis l'autre 45, ou 45 et 46, sinon, ça peut être deux de ces choix-là, à moins que ça soit, c'est pas des numéros de chiffres, à moins que c'est une erreur, maybe it's a mistake. I have the number 45 there, but nonetheless, wait for the drills, and there we go, and kind of get it. Here we can have some benches, and there you can work out with some stuff, and we're gonna just finish to do some push-ups, and we're gonna give it a little bit of push-ups. We got a little bit of push-ups. So un peu de pompe, bien sûr, and I hear that train conductors got a salute. We love those train conductors, on les aime, de train, on les aime, les conducteurs de train, on les aime, les conducteurs de train. And see this yellow field, man. You know I love yellow flowers, and I'm grateful for these little yellows here, see? Through the jaune, so jaune, yellow flowers. Sometimes you just gotta look at the beauty. So feel the yellow, man. You know, I hope it stays like this until October. Till October. Jusqu'à octobre, j'espère que ça va être comme ça. Peut-être pas, maybe not. So, how about those push-ups? We love push-ups. On aime les pompes, qu'on dit. I love push-ups. J'aime les pompes. You know, we got a LOV. And I gotta tie my belt again, because I guess squats get popped and the belt pops out. Sometimes it just pops out. Il faut la ceinture. Il faut serrer la ceinture. I gotta tighten that belt before the push-ups, you know. So I put it on 5. Center. That's what we're gonna go drill. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5. And how about it? Push-ups. Hey, I love push-ups. Love the farmers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, amoureux, pompiers, les infirmières. Got an LOV dropping down so you can see. Let's go. Love me some push-ups.
Et mais moi, un couple de pompe, you know, gotta love me some push-ups, man. Faut que vous m'aimez un couple de pompe, you know, so we gotta go work out, train, and feel good, and sometimes well, now I'm just financially stressed. Besides that, I'm well, you know. Mental health with gratitude and working out is super sometimes in nature. And you know what happens when I go back home? You know, it's geopolitics, geopolitical analysis. It's 24/7 geopolitics, sports and fitness, dancing, workout, train, exercise, and you know, rock and roll with it. C'est 24/7. Si vous savez qu'est-ce qui se passe quand je suis de retour chez nous? Douche, manger, puis l'analyse, la théorie en géopolitique, l'analyse géopolitique. Je regarde les nouvelles, j'analyse les événements géopolitiques, politiques, tout relié à la géopolitique mondiale, bien sûr, des analyses, des théories. C'est ça qui se passe avec moi 24/24. L'analyse des théories en géopolitique, l'analyse des événements géopolitiques du jour, puis du passé, puis révision, puis prognostiquer pour qu'est-ce qui pourrait se passer demain dans les 7 prochaines années quand je fais appel pour le septennium, blablabla. Bla, 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 bla. When I do it, that of course call for the coming of septennium, blablabla. Bla, 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 bla. C'est juste ça 24/24. C'est à cause de l'Asperger's, mais c'est ça, c'est ça mon royaume, mon domaine. La géopolitique, l'entraînement physique, puis le rock and roll, Holy Trinity with the fourth dimension. A little bit of that good spiritual rock and roll, loving. La quatrième dimension, l'amour spirituel, puis physique aussi, physicality, you know. Rainbow, the body's a pleasure for purpose and pleasure. Bla bla bla, le corps est un temps pour le plaisir, puis pour le plaisir, puis pour donner plaisir aux autres, juste me demander concernant hygiène, just ask. And consent and hygiene, you know, service, friends with benefits only from now on, friends with benefits only from now on, friends with benefits only from now on. Des amis avec bénéfices jusqu'à maintenant, des amis avec bénéfices, des amis avec bénéfices seulement, des amis avec bénéfices seulement. That's about it, that's all. So we gotta go giving on that hawk, H-A-W-K. Faut qu'on monte H-A-W-K. We gotta get that hawk, you know, so we gotta go back up and down and give it more roundabout, and we gotta give it on that X. We gotta give it on that X, and we gotta split, and then we gotta twirl our hips. So like rock and roll, like a guitar, come in guitar, like a guitar. We gotta split a little bit of those hips, you know. So all we gotta do is rock and roll, split the spider, and whip. Sometimes you just gotta invent freestyle. Now I'm spoken in my eyes, so gotta change a little bit of terrain, you know. Parce qu'ici, il y a trop de bibites. Des bibites qui me font dans les yeux, ça rentre dans les yeux. You know, I gotta get that hydration, and gotta get that gratitude, and we gotta get that XYZ, you know, so gotta get it on the X, man, you know. Gotta get it on the now, so get it on the Superman. Hawks with that. H-A-W-K. We fly FLY, les éperviers, we gotta get those hawks, man, so just gotta get those hawks, XYZ, you know, so gotta get on those toes, man, you know, so il faut rentrer sur la gauche, à droite, we gotta move those hawk heads east, west, north, south, we gotta H-A-W-K, gotta turn that head left and right, il faut qu'on tourne la tête de la gauche, de la droite. We gotta go up and down if we're going de la gauche puis de la droite. We gotta zigzag on the toes, and we gotta go down, drop the L-O-W, you know, so it's L-O-W. Get that booty in that beach. En bas pour people en bas, it's L-O-W, and we gotta go get it on that dimensions, you know, so sometimes we just gotta get dimensions, you know. Il faut faire juste des dimensions, so you gotta get dimensions, you know. Bury me with Papa Crowley. A third of me up in New Jersey, a third of me up in Mount Royal. I'll be where I want to build the Forgotten Goddess Temple, House of the Dragon, Rainbow People's Palace. Mettez-moi un tiers avec mon père Crowley, Alistair Crowley. À New Jersey, un tiers à Mont-Royal, puis un tiers où il y a les pyramides au Caire, les pyramides. Mais on a des pyramides, on peut les bâtir ici avec les montagnes de la belle province. We can build some pyramids here, building my new pyramid now today. Je construis bâtiment propre pyramide maintenant aujourd'hui. I'm building my own pyramid now today. I'm building my own pyramid now today. Bâtiment propre pyramide maintenant aujourd'hui. So we gotta get it on that XYZ. We gotta get it on the hawk. We gotta get it on those left and on those rights, and we gotta get it to those left
We're gonna make sure we gotta get those, of course, hydrations on the extra and more squats and we gotta get all that action. Super important to drop for more push-ups with the pump, you know, so we gotta get on exercise. Say I love push-ups, j'aime les pompes. That's a workout, man. And I need to move to the other one, you know, we can move a little bit here, man, and shake a little bit of those hips, salute on the field, playing. What time it is, man, it's, oh. Crow says, go dragon, go dragon, go dragon, le corbeau. Pledge your allegiance, legions, my only fans, man. Pledge your allegiance, legions, thou art family. Pledge your allegiance, legions, thou art family. My crows are my only fans in the moment, so we gotta split it on the X and gotta split it on the now. And we gotta get down for that X, for that Y, for that Z. We gotta heal it on the X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. We gotta get on the door, man, you know, so that's what it is, you know. Squat, squat, squat. This that could be smart, this that could be smart, this that could be smart. We gotta get it on the X, Y, Z, X, Y, Z, X, Y, Z. We gotta go for that X, Y, Z. We're gonna spin it up and split it down, you know, so yeah. Gotta get those squats. Smile. Oh yeah. Slide left and right on this. Then I go south and what? Then we're gonna slide, man. Slide left, slide right, man. Let's go give us some of that jogging. But jogging, you know. Some of that good sweat. Some of that good sweat. And let's put that swat, 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 swat. Gotta get a little bit of that sweat, you know. A little bit of that sweat, swat, swat, swat. Gotta get a little bit of that sweat, 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 sweat. Gotta get a little bit of that sweat, sweat, sweat. We gotta twist those hips. We gotta go through it, man. Push-ups, they pump. Say I love push-ups, j'aime les pompes. Woo! Oh yeah. Oh yeah. I'm gonna go to another one of these beautiful yellows, man. Don't step on my yellow flowers. It's not just mine, it's mine, yours, ours. Do not belong to me. Gotta get that public-private partnership, support a dream. Dancing goddess in the dragon kingdom. Soutenir la rêve. Devil dragon arc-en-ciel. Yeah, yellow flowers, man. Sometimes we gotta connect with that nature, man. Let's go hydration. Fulfill hydratation. And here we're just gonna stretch a little bit. Yeah, the crows know my secrets. I like that BDSM switcher. No need to spy on me. No need to spy on me. No need to spy on me, Secret Service of China. Russia, stay over, don't cross the oceans. Don't come here, North America. Stay Pacific to the west, Atlantic to the east. Stay over there.
come spy on Rainbow, Dragon, and Mosa, whatever. The Stasi's were in Germany. So they're gone, the Stasi's, hydrate. So I like my BDSM switch. I played that Rainbow, androgynous, pansexual. Just ask, androgynous, pansexual, just ask. Consent, hygiene, body's a temple for pleasure and purpose. And make that good loving for me. Hawk, HAWK, Rainbow. Black and white on that rainbow, black and white on our rainbow, black and white on our rainbow, hydrate. Black and white on that rainbow, so that's what it is, so c'est comme je disais bien sûr, c'est bien sûr qu'il n'y a pas besoin de m'espionner, les services secrets de la Russie qui ne traversent pas l'Atlantique et puis les services secrets de la Chine qui ne traversent pas le Pacifique pour espionner le dragon arc-en-ciel ou Mossad. Bien sûr, les Stasi d'Allemagne de l'Est sont plus là, mais pas besoin de m'espionner, j'aime ça, je suis androgyne pansexuel, puis j'adore le sadomasochisme. Échange de sadomasochisme. J'aime me faire fouetter, puis me crier après des noms un peu. C'est le sadomasochisme, la pratique, si vous avez fait quoi, mais that's all. Consentement hygiène. Oh, il y a des roches, there's rock, consentement hygiène. Oh, let's, can use those rocks, but I have to move from here again because there's well, that was good, and I need to finish the bottle actually, so I'm gonna finish it up and I'll get some more water. Empty. That was a good hydration, and it was an overtime workout. Fitness journey began about 7 years ago when I crossed Canada coast to coast. That event in my life changed my whole life. Started working out. 2017 August September. That event in my life changed my whole life. Got out of being depressed and suicidal. Got out of being depressed and suicidal, and that's what it is with that. So we gotta go get it on the drill. So we gotta go get it on the drill for now, and gotta go drilling on those yellows, les jaunes, and that's so we gotta go drill it on that XYZ, and we gotta go get it on that low, so that's what I always gotta be to. I like doing things, and family shows, and stop opening my eyes. And see again now, we're gonna go hydrate, and I'm thinking if I open the door, you're gonna have to be mindful that germs and bacteria, je vais devoir me penser aux bactéries puis aux germes, parce qu'on va pour l'abreuvoir. Ah, il fait frais. Oh, so cool. There's a table there. Oh yes, perfect.
Perfect. Il y a une table ici, fait que just gonna put the laptop here while I'll do it, and je vais mettre la table ici, bien sûr, bien sûr. Oh, here you can come with a laptop and with the phone if you want. You can charge it in. That's good. That does that. You know they have that available, so that's always good. Ils ont tout ça. C'est valide ici, bien sûr. Vous pouvez venir. Il y a de la place. You can come and the laptop, and I gotta be mindful to clean my hands. You know, disinfect my hands. De désinfecter mes mains. Oh, je le vois ici. So I'm just gonna take a little bit. Ah, it's cold. You got a mask there? Well, I don't need a mask. And just gonna press that one with my. Just gonna open both. And, still cleaning my hands. And there we go. Nice and clean. Hands disinfected. Les mains désinfectées parce que j'ai touché l'abreuvoir and I touched the water, and I don't know how many people touched it, you know, so I don't know today. And you know, it's always hygiene is always a constant thing. L'hygiène, c'est bien sûr quelque chose, ben, faut qu'on fasse attention au quotidien, tu sais. So I'm just, somebody smoking that good legal, quelqu'un qui fume du bon légal, mais moi, bien sûr, je fume pas souvent, c'est légal. Cannabis, hashish, it's legal, you know, cannabis and hashish, and you can enjoy one here if you come, it's legal, you know. So I'm not advertising anybody, but we have pretty much good stuff, and I still have like one full joint, like 3/4 of one, like 3 1/4, and like a little bit. So I got 3 different ones, but it's been like 4 years, more than 45 months, and just gonna recycle this. Ça fait longtemps que j'ai un joint complet, mais il y a plusieurs, mais ça fait longtemps que j'ai pas fumé, là, puis peut-être cet été je vais fumer un peu, en me disant peut-être maybe smoke a little bit, but maybe not that much, you know. So it's been like 45 months, 45 mois, like 3 years and a half since I smoked, maybe 3 ans et demi. Like a full joint, like. Anyways, oh, sunset. I went to see the sunset, but je vais voir le coucher du soleil, mais pas grave, il y a un peu qu'il y ait du rock and roll, mais ici il y a des bars, you can come and I guess you can chill out here. Vous pouvez relaxer ici, en dessous de l'arbre, à l'ombre, in the shadows, and you can come and
Again, 45 and 45. Something doesn't add up. It should be 44 or 46 if one is 45. If they are numbers, maybe there's something else. I'm missing the point. Am I missing the point, people? Nobody's watching my videos. Work with what I got, the tools, but do a documentation, fitness. Always meditating what's happening across the North American civilizational complex, across North America, and always thinking, meditating, and always grateful, thankful, and oh, hear that sound? It's a cicada. Vous avez entendu ça? C'est un cicada, ça fait le bruit, ça fait ah, ça grige dans le cerveau, ça. Hey, somebody playing some good music, but playing out of that cicada, man. Hear that cicada? Wow. That cicada is gonna get it on that X, man. So, gotta tie my belt again. We're gonna rock and roll, that's it. From here to my place, 45 minutes or so. This is chercher-nous, c'est 45 minutes. So, that's about it. We rock and roll, drill, and not gonna extend it. Maybe do some push-ups on the way, squats, hawks, and that's what it is, man. 45 again. 45 and 45, but if those are numbers, that means that it should be 44 and 45 or 45 and 46. So either or. They both cannot be the same number if it's numbers. If it's something else, that quantification. Une quantification, c'est possible, bien sûr, c'est possible que ça soit, c'est possible, que ça soit, bien sûr, c'est possible, que ça soit, it's possible that that's what it is, and we gotta get it on the drills, and you see, here you can enjoy, work out, and I love this place, I love this place. I need some more color a bit, for my taste. Ça a besoin d'un peu de couleur, mais yeah, I'm glad they got hockey, you can play ping pong and come relax, play some pool. Good for you. Peux jouer du pool, puis I love the students, I love the campers, j'aime le campus, man. Just a little bit of color, like, I don't know, juste un peu de couleur, comme quelque chose d'orange, some more orange, orange, plus d'orange, yellow, purple, some green, more, like just, I don't know. I just painted orange, man. Paint all of this orange. Peinturez ça orange, là. Tirez ça une couleur, quelque chose de vif, là, voyons. Ça coûte quand même la peinture, mais it's not that simple, eh? It's also processing the paint. Sometimes we gotta meditate. Des fois, il faut qu'on médite des choses comme ça, parce que juste le dire puis tout ça, just saying and doing is sometimes, you just gotta do. And I know my geopolitics, my dancing and workouts and rock and roll. Je connais ma géopolitique, la danse, l'entraînement physique, puis la danse, l'entraînement physique, la danse, l'entraînement physique. Je connais la danse, l'entraînement physique, et bien sûr la danse, la géopolitique, le rock and roll avec ça. So that's my trinity, fourth dimension with that mystic and quatrième dimension de ça mystique, mais that's what I know mostly. So here we are, and another overtime, and gonna give me some of those push-ups there, and they're doing a workout there, and I gotta get on the XYZ,
Gotta get down to doing, man. And nice garden here and in the campus. Smells so fresh. Their campus, you don't pick up stuff. C'est pas pour le public, ça. Ooh, these are beauties, see? Look at that. C'est beau, ça. It's nice, man. Nice beauties. Ooh, don't tell me you went to waste. Oh no, did they go to waste? The berries, les bleuets, pas les bleuets, c'est bien sûr des baies. Oh non, elles sont toutes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils n'ont pas fait de la cueillette, they didn't do the cueillette. They went to waste, man. That's wasteful, man. Wasted all those berries there. It looks like it was wasted, I'm not sure, but it looks. That color is nice there, I gotta say. I love that. Anyways, looks like the berries were wasted. That's a nice color. Looks like where you can have a rave. Just dance. Pour danser. You know? That's what it is with that, man. There's another garden. This was extended. C'était un autre jardin. Ça a été extension, mais that's what it is there, you know. That's what it is. It's beautiful though, eh? C'est beau. It's nice. And here I got another place where you can come and here we're gonna do some push-ups here. Oh, there's 3 benches now. I think there was only one last time. They need some color though. Je pense que la dernière fois il y avait juste une. Mais non, on peut faire ici. Fais des pompes. Oh, let's do some push-ups over here, man. Fais des pompes ici. Push-ups, man. Opportunité pour des pompes. Some squats always. Des accroupissements aussi, tu sais, c'est toujours quelque chose de. Something which we can. Do. Always hawks we can add to that. Des éperviers, on peut se lancer vers les airs. We can launch the rocket. On the toes we go as a ballerina at ballet coming. Ballerino ballet, bien sûr. So we did a few and keep going on the drill. Maybe doing some more on the side. And here we are, man. You know, we're here, you're there, and just work out. I felt good, man. That felt good. Ça fait du bien, man. I feel like doing some more. Here on the grass. Say it with me, I love push-ups. Dis avec moi, j'aime les pompes. Say it with me, I love push-ups.
Dites avec moi, j'aime les pompes. C'est with me all the push-ups. With me all the push-ups. Dites avec moi, j'aime les pompes. Oh yeah. That felt good. Ça fait du bien, ça. That's why we're gonna get at those drills, man. And we gotta get it on that XYZ. So we gotta get it on the now, you know. So we gotta get it on the do, you know. We gotta get it on the X. And whew. Hey, that was a good one. What time is it? 8:08. Perfect. I want to be back by 9:99. So shower, eat at 9:30. Geopolitics, study analysis. Je vais être chez nous à 9h, puis faire une douche, manger à 9h30, puis la méditation. Géopolitique. I got peaches, Ontario peaches. Thank you to my anonymous friend. J'ai des pêches. Pas la pêche là, pour les poissons, mais des pêches. Le fruit d'Ontario. Ontario peaches. So excited, first of the season for me, la première de la saison, late in the season, 14th of August now, 2024 according to some. Le 14 août 2024, pendant que certains, listen to that ground, grasshoppers, les, comment qu'on appelle en français déjà, mais c'est des, qui font le bruit, là, c'est des sauterelles. Pas du sel, là, mais des sautent pas dans le sel, là, voyons. Là. Pas des sauterelles, sautent dans le sel. Là. Des sauterelles, là. On peut jouer avec le mot quand même. Hein. Les sauterelles, là, tu sautes dans le sel. Je pense que ma citoyenne cousine m'a entendu puis elle m'a fait un sourire, je pense. Saute pas dans le sel, là. Non, c'est des sauterelles, ça. C'est des sauterelles, là. C'est pour ça qu'ils font du bruit. Comme la comédie, un peu. Mais c'est une bonne comédie, je trouve. Sauterelle, là. Saute pas dans le sel, là. Tu te laves pas sur des ailes, là. Des aisselles, là. C'est ça la beauté du français. That's the beauty of French. Also like English as well. There's beauties in English and French, you know. Being bilingual and rock and roll in both French and English. But, you know, being a French language, you know, it's there. I'm Franglish, French and English. English and French, you know. I can't say they're both. Les deux. That's it. That's all rock and roll with that. So I feel like doing some more push-ups for some reason, or some squats. How about some squats here on the street? Just one. 1 plus 1 adds up, plus another 1, it adds up, eh? Plus un, ça fait quand même. Now just cooling down, you know. Got an intense workout. Kind of watching for them, the cars, man. Safely. My children like a hawk, man. You know, that's what we gotta do, man. We gotta get that drill, and we gotta take it slow now. But I do feel like doing some more, like push-ups or squats, kind of. Feel a little bit on it, you know. And this is my laptop that I'm working with, and it's a laptop which I have, you know. So sometimes you just gotta work with the tools you're given, you know. Faut travailler avec les outils qu'on a des fois, tu sais. Out of courtesy, you know, with the dog, and it's not a dog that I'm allergic to. I don't think so. The ones that have long fur, I sneeze when they get too close. Long fur ones, German Shepherds and all that, ceux qui ont le poil long, là. Tu sais, les longs poils, les bergers allemands, d'habitude, s'ils se rapprochent, et d'autres, ont le poil long, j'éternue, I start sneezing. How about some more push-ups here? D'autres pompes ici. Actually, no more. Enough for today. I see. Last one.
Les derniers pompes, ok, dernier pompe. We love push-ups, that's why, hey? Yeah, we love push-ups. On aime les pompes, c'est pour ça que tu veux en faire d'autres. That's why you want to do the last ones on the cement, on the concrete, don't you? Yeah, I guess so, but you know, I mean, you can do push-ups anywhere. Vous pouvez faire des pompes. Mais faites attention parce que s'il y a du monde qui passe, il faut pas que vous soyez dans les jambes des autres. Là. Prenez pas toute la place. C'est public, c'est pas juste à moi. It's not just my space. You know, I gotta move out of the way. I can't take it. I gotta look left and right. If nobody coming, do whatever set amount of push-ups. I can't just do push-ups and block the way for other citizens who are marching and jogging and walking about at night. You know, it's not just gotta do it. Yeah, gotta do it. Compromise. You know. So, so let's go a little bit of those push-ups, man. Push-ups. We love push-ups, we love push-ups, you know. So we love push-ups, we love push-ups, and we love push-ups, you know. On aime les pompes, on aime les pompes. So that's all, you know. We're gonna rock and roll with that. C'est tout, on fait du rock and roll, and we're gonna go drill with a rock and roll with that. On fait du rock and roll avec ça, and we give it on the XYZ, and that's what we're gonna do it, you know. So there's that XYZ, and push-ups in the corner, des pompes au coin. We need 300 Dragon Army trucks. Besoin de 300 with the Dragon here, corner here. We're gonna do push-ups right here. Yeah, actually, not even further down because there's citizens coming and take it slow. I might not even do them, but I feel like doing one last set. Sans comme faire le dernier coup des pompes, mais it's also not overtraining also because I'm still on the walk, so that's kind of like cool down period. Maintenant, bien sûr, c'est comme le cool down, tu sais, le cool down. We gotta cool down sometimes, intense workouts, you know. Des entraînements intenses, you know. World War III drills, meditations, méditation de Troisième Guerre mondiale, you know. So. That's what it is, you know. So. I channel the aggression, super important. 2 keywords of my philosophies, you know. So. Channeling the aggression by working out, fitness, and exercising. Dragon Army, we motto is channel the aggression with push-ups and hugs. La devise de l'armée de dragon, c'est on sublime l'agression par des pompes et des câlins, you know. Super important de faire la sublimation de l'agression et de la violence. C'est important de faire la sublimation de cette force de violence et puis l'agression. Tu sais, c'est difficile des fois. Moi-même, j'ai vécu tellement de choses, suicidaire, dépression, souffrance. Maintenant, juste un stress financier, pour ça, c'est joyeux. I live suffering, depression, suicide, but no, I'm only financially stressed, but grateful, thankful. My rent is paid for the month of August. Mon loyer est payé pour le mois d'août. Je dois avoir la gratitude. They're happy, I'm happy, man. Their safety, security, liberty, leur sécurité, liberté. Là.
avec la mienne, you know, so. Gotta turn my head left or right. Je dois tourner ma tête. À gauche puis à droite, quand je traverse, I gotta turn my head, you know. So. You know. And that's important. I just had a flash of a parallel life, you know. And in the parallel life, I also have Asperger's, but I design, create supercomputers, ICBM rockets, supercomputers, everything to do with science, microchips, satellites, science and technology. That's my main obsession, and that's what I work in as an Aspi in that parallel life. I build, create NORAD complex, NATO, and integrated German, United States, Canada. Skynet. J'ai un flash dans une vie parallèle, j'ai aussi l'Asperger's, mais là c'est la science puis la technologie. Là c'est la science puis la technologie. Là c'est la science puis la technologie dans cette vie parallèle. Puis je travaille dans les superordinateurs, les micropuces, les satellites, tout ce qui a à faire avec la science puis les missiles intercontinentaux. Puis dans cette vie parallèle, j'ai créé pour l'OTAN, créé comme un dans des satellites interconnectés comme Skynet. C'est des choses que je dois prendre en considération, et things that I have to, you know, consider. C'est des choses que il faut que je prenne en considération, you know, it's something that I gotta consider. Parallel lives. Vie parallèle. Here's the Sunshine Food Pantry. Sunshine Food Pantry. Something for the nice. Nice donation maybe. Oh, there was donated. It's going bad, but it smells good. It has to be eaten, but I have to wash it first. Put it in the pocket. So this is a communal fridge. Hey, thank you. I'm gonna take the food because after my workout, what? There's food, so I'm gonna take it for myself and my anonymous friends. Je vais prendre pour moi-même. Puis mon ami anonyme, nourriture, merci. Thank you for the donation. Big love, big hugging. Thank you, merci. Whoever donated food security stuff to the farmers. And here we got a community fridge. You know, this is like a tree of life there. Tree of life with the sun. Up here, la lune and the moon. And here we got a tree there. So thank you, merci. I'm gonna ask my anonymous friend, whom if I make him, I'm gonna give half, or if she wants some. Je vais demander à ma soeur anonyme, mon ami anonyme. Si je fais 1 million, je donne à moitié. Elle mérite d'être plus riche que Céline Dion, fait que je fais toujours de l'entraînement physique, and always give it on the drill, and always thinking about what's happening now, but just want to show it's not going back, because sometimes it's kind of going bad, and we're not usually aware, but sometimes food is bad, and des fois, mais la nourriture, c'est pas bon, puis c'est comme c'est pour ça que je check, je fais l'attention, mais je vais prendre pour moi puis mon ami. Je vais take for me and my friends, so that's what I gotta check, and I checked, and that's it, that's all, you know, so
Play with that rainbow, 24/7. Thank you for the donation. And here sometimes I put, now I take more than I take. Maintenant je mets plus, je mets. Aujourd'hui, ben, these days I take more than I put, but food security starts with a farmer. Thank you, you be blessed threefold. Vous soyez bénis trois fois ceux qui ont fait ce don, those who did that donation, got a bless, and that's a blessing with that. So I got food after my workout. J'ai de la nourriture. Et food security starts with the farmers. Food security starts with the farmers. So I gotta be grateful, thankful. Je dois dire ma gratitude. So now I'm gonna head back to headquarters, and I'm excited. I got food, and my interior I still have. I can survive about 45 days with what I have at home. 45 days, about 45 days I estimate if I stretch it, but I'm gonna have to work out less physical activity. Mais de maintenant, tout ce que j'ai chez nous, si je peux m'étirer, c'est 45 jours. Si je mange pas d'autre, mais c'est 45 jours maximum. Je pense que si je fais moins d'entraînement physique, il va falloir que j'en fasse moins aussi, mais c'est ça, j'estime qu'avec qu'est-ce que j'ai chez nous, c'est 45 jours de survie. Fait que je pourrais survivre comme 45 jours. I could survive like 45 days with what I have. So, survive COVID, survive being depressed and suicidal. J'ai survécu la COVID, j'ai survécu en dépression et suicidaire. Puis, if I make $1 million, I'm gonna give my anonymous friend half. 50% of $1 million to be in a train. She wasn't my friend because of the money, because I never had any. Mon ami qui n'était pas mon ami à cause de l'argent, parce que j'en ai jamais eu. J'en ai jamais eu. Mais anonyme, si je fais 1 million, j'ai 1 million. Et je donne la moitié. And, it's not all about the money. Sometimes it's that DRT, buy, sell, creation of the UE. And that's what it is. We gotta get on that drill. So we gotta get it on the XYZ, and we gotta get work, man. Sometimes you gotta get that work, man. Gotta work, so travail, and so I gotta get it on the XYZ, and it's always interesting to get things going, of course, and things which we have, and always appreciating gratitude, because civilization is a privilege. Farmers, truckers, butchers, bakers, les fermiers, les camionneurs, les bouchers, les boulangeries, la préparation, les chefs de cuisine, the cooks, man, gotta salute. I rock and roll for the cooks, man. I'm the people's artist athlete. Je suis l'artiste, l'athlète du peuple. L'artiste on the people's party. Gotta get it on the XYZ. So gotta get it on the XYZ, and gotta get some love, man. So grateful, man. I'm happy, joyous. Financial stress, man. Stress financier, mais joyeux, content quand même. La gratitude. Bien sûr. So that's got that sweat, so got the sweat, and we gotta get it for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store cooks. On fasse pour les bouchers des boulangeries. And hey, thanks again. Whoever donated that, big rainbow dragon hugs, and
be blessed, safe. Qui a fait le don de cette nourriture, ben, soyez bénis, protégés, puis goddess kisses, goddess kisses, and not just that, but for as a fellow citizen, mystic stuff aside, spiritual stuff aside, I just appreciate, grateful. J'apprécie les choses mystiques de côté, mais j'apprécie sérieusement. Thanks, man. People wherever they are. I'm gonna share 50% half with my anonymous friends, but ni la moitié avec mon ami, So here we are, end of the video. Vlog. We're heading back to headquarters. Dragon's Lair. Gonna be that shower geopolitics eating. Thank you. So I got more food to meditate on geopolitics and for the defense of the collective North American civilization. Pour la défense du collectif de civilisation, la défense de la civilisation, la défense de la collectif de civilisation. Puis la géopolitique, j'ai la nourriture, je vais avoir pour méditation chez nous ce soir. Fait que je vais faire bien de la méditation chez nous ce soir en faisant ça. How much is the gas? How much is the gas? How much is the gas? Combien le gaz? Combien le gaz? Combien le gaz?